next speaker. For the last 9 years, Dikran, Jirair, David, and I, along with a handful of writers and activists, have been in daily contact by email. And with that connections, our friendships grew. While I feel I know them well, this weekend is the first time that I am meeting Dikran and our next guest speaker, face to face. Those of you who know Jirair Tutunjian know that he is versatile in aptitude and dexterous of mind. Not only is he a superb journalist, but he's a walking encyclopedia. Jirair also possesses a singular wit. He wordsmiths with great ease and hilarity. He's a prolific etymologist and a music buff besides. Jirair's notable attributes as an editor and journalist are legion. They include a nose for a good story, an eye for detail, and an ear for a great turn of phrase, the whole face of journalism, if you would. He has all-around knowledge and the resourcefulness to educate himself on the topic he is researching. He works at a fast pace and submits articles in advance of their deadlines. While researching, he consults with fellow journalists and has a marvelous collaborative spirit. But what really stands Jirair apart is his unique voice. He expresses his thoughts in writing with great flair and finesse. He selects and arranges words in a distinctive way to make his points clear and reflects his personality. He also chooses just the right word that is pleasing to the ear. Moreover, the subject matter of Jirair's articles and the expressive vocabulary he uses within them is instructive and contains the spirit of activism. These attributes have become rare in Armenian journalistic circles. You all know about how the Armenian people are routinely attacked by their historic executioners, as well as various exploiters by way of different means, through governments, think tanks, mercenary academia, special interest groups, mainstream media, and public relations professionals. And quite often, the Armenian voice goes unheard, disrespected, or unheeded. What Jirair's informed writings in Kelart managed to do is to give Armenians our dignity back. His writings remind us of the great achievements of our compatriots and assures us of our limitless potential. His writings fortify us with talking points and a sort of language that we can use to fight falsifiers and propagandists. We are blessed to have a thinker of his caliber promoting Armenian interests. Jirair was born in Jerusalem, Palestine. He attended the St. Tarkman Schatz Armenian School of Jerusalem. In 1964, after graduating from high school, he moved to Canada and eventually graduated from Ryerson University in Toronto with a bachelor's degree in journalism. He later received his master's degree in communications. He worked for a daily newspaper as a senior reporter and wire editor, and in 1970, he became the youngest editor of a major Canadian magazine. Over the years, Jirair simultaneously edited, managed, and published 6 consumer and business magazines. The last magazine he edited was chosen as one of the 10 most influential Canadian magazines of all time. During a 40-year career, he received numerous local, Canadian, American, and international awards for writing and graphics. He has traveled in more than 100 countries. He has delivered speeches at universities, trade conventions, and taught magazine writing at the University of Toronto. He semi-retired in 2008. Since then, he has taken on the role of contributing editor for the Canadian Exile literary magazine. He's also been a ghostwriter of several autobiographies of Canadian celebrities. And Jirair has written speeches for politicians and federal judges. He's also delivered speeches about language, etymology, and the international travel industry. Jirair became Kelart's English section editor in 2009. He is married with 4 sons and 2 grandchildren. We give you Jirair. Բարի ապօրինակ, ես հայերեն դեպոսին, ներեք երբեմն անգլերեն բարիներեն են, որ քեքտը բաներն հայերեն չգիտեն, եւ ներեք եթե գործ են երբեմն, անգլի թուրք բառը, որ յորեն կա, մենք արերենք
կուզեմ Դիկրանին շնորհակալություն հայտնել, որ խեղարդը ստեղծեց եւ իրեն broad-minded attitude որ խոսելու որ շուտավի դեք այդպես չլած ես բամրա չէի գրել խեղարդ սա մեր երկուքին միտքերը իրարու հետ հայմատեցան մեծ պարտավորություն ինձ համար ավելի պարզ okay ինչպես որ Լուսինյանը սա ես 40 տարի կանադական մագազիններով խմբակիր էի բայց վերջո սկսա մելանին հոդը ինձի հանրավ զզվեցա մելանին հոդեն և ծուղտի հորեն և այդ գալով retirement տարի Իսկ որ շուտ իստանում մենք յանքս աշխատել եմ 40 տարի աշխատել որ մի բավ է բայց ինչպես որ գիտեք մի քանի ամիս հետո սկսա զզվել նորեն սկսա գործել որ բանը գտնալ սպառվելու համար սկսա ghost writing գնել ուրիշին գրել editor-ներ գրել սպառվել որ դրամին համար կան թե չզզվելով ետքը դիկրանը գերեցա Դիկրանը ես իրարավ 15 տարի առաջ հանդրում ունեցած ենք տելեվոնով, որ ճշմարտաբար լավ խոցարություն չէր։ Ես քիթ մի կրած էի, իմ օֆիսը տելեվոն զարգավ դիկրանը և սա որ գնամա քիթքեն կոպին ունենա։ Ես իրեն չեն գաշտան։ Ես ამ քիթքերը մի քանի ատ ունեի, վերջացել եմ, սպարել եմ։ Ասի որ կուզես նա քիթքը պետք է publisher-ին երտաս։ Կարի publisher-ին կողը կա։ Each dikranşan nervazı imbalaskanı. Anke dairelor bir daha harabiyosam, bu iş karar kabri. Yet yespava kradzi hayagan website gama chat grupini meç. Yerusalim masil vor dikranı desace. Yevesnur dikranagana pas imzi khntrex vor namagnel vor kretsiye de gana ankopel idaret megat artikli verecek kerati nama. Siz kerati Kerati masin pizza. So anor kreći dvije pizza. Hačor taj special. Inzi hravirec vor skisim kre. Kerati. Esa jamana guneyi. Sişir. Aracıyan kam voruşeci vor naim hagegan midyan ilk kre. Koca kavar çöneyi. Yes lurelu tajin çıdak pizza. Որովհետև գավարտը լուրերու մասին չէ, գավարտը քաղաքարներու մասին է, սո ուզեցի գիտնալ, որ հայական մեդիան ինչպես քաղաքարներ գա, խմբակարկանները ինչի մասին է, ան ուզեի որ գիտնալ. By the way, I mean, with few exceptions, I think in North America, հայական theater, there are very few professionals working on them, it's unfortunate. Yeah, they're very soft. The coverage, the news coverage, very soft, and there is no hard backbone to them. Well, one of the reasons is that they're mostly owned by political parties, and they are the organs of the political parties, and they have to beat the drum of that party. Now, this is sort of, we condemn this, of course. Heights, ador, Suri, Mishmo, Mga, Yet a political party chilla at the political party never garo the nego. So whatever make of it another them is coming out Suraga and work on it Pama Gelego. Gelego. Make it to net, yes, it's a net. Whatever yes focus in Garapanas, Shatuchurus, Kumpaka Ganerura. Or any guys getting but this is about the grammar. You have columnar, Kavaparner columnar. You have no and all this are new Panamo Lurumas in this night, or editorial narrow, partisan, or Boros party Vatani. You have Noran Gagu, Pan chica, muscle chica, bigger chica, Zarnel chica, Pan, Mer Pan. Yet limited subject are, very short to the subject are, which American Pakistan, I speak on Brane. You wish me can pane, to see what would have made, yes, at this point, it's about ice, bit to grab get on,
դիքրային դրդեցան խոսեցան եւ համաձայնեցան դասում այս ուղղությունը գտարվի եւ երկու մեր կոլեկտիվներ խոսեցան անոնք համաձայնեցան որ այսպես մի դեպի եւ շատ կարեւոր բավարար համաձայնեցան մի զարմենք Parallel, we are going to come swimming. We're going to come out swimming. We're going to be combative. No apologies, no on this side. On the other hand, we are going to hit hard. Make Bajar, Gorosheki, or Aisbesala, in Kitnalos, Ukraine Kitnalos, near us, near psychologically, Anchab Darabaz, Zanubaz, and Achim Sahen, I live supposed to be We didn't ensure materialistica without qualification. Ուրեմն եվանաշուշ մի խոսենք հապցելու մասին, որոնք ուրիշ թերթեր ընդհանրապես չեն խոսիկ։ Սկսենք ինչ դիտերում մասին։ Երկու տեսակ տարգետներ կան։ Մենք internal target ներքին հայկական, ուսը դուրս external target։ Internal target Հայաստանի կառավարություն։ Ուրեք Հայաստանի կառավարության մասին խոսեցան։ Գանդրոլոսի մասին խոսեցան։ Մեր պարտիներու մասին խոսեցան։ Մեր խմբակարանումից։ Եվ նաև խոսեցան տելևիալ հարցերու մասին, որ հայեր, որոնք թուրքական խանութի շոփինգ կնեն, կամ Հայաստանի հայեր, որոնք Անտալիա տուրիստ գերտան, կամ հայեր, որը գերեցի գերտան, անշնորհ հակված կամ անշնորհ վարմունքով Սա որ դիտեր խոսենք որ ընդհանրապես մեր քեթրու մեջ մեկի չի գրել եւ այսպես ես մոտ 200 հատ խմբակրական գրած եմ եւ 50-100 կողմ գրած եմ այս նյութերը ասում մեր ինտերնետ հարցերում ասում ամեն հատ քիքերու մեջ դեսնա